Okay. Good afternoon. Wosbash. Thank you for joining us here today. We are pleased to be able to support the U.S. Business Council Farm to Fork delegation this week, which has brought over a dozen U.S. agribusiness companies here who are interested in potential investments. ئەم کاتان باش ئەمڕۆ زۆر خۆشحاڵین کە بەخێرهاتن و پێشوازی لە وەفدێکی بازرگانی ئەمریکی بکەین بە ناوی لە کێڵگە بۆ خوان کە لەلایەن ئەنجومەنی بازرگانی ئەمریکی عێراقەوە ڕێکخراوە و زیاتر لە 10 کۆمپانیای ئەمریکیان هێناوە کە بەدوای دەرفەتی وەبرهێنان لە بواری بازرگانی کشتوکاڵە لێرە دەگەڕێن. This delegation is organized by the U.S. Iraqi Business Council, which is part of the U.S. Chamber of Commerce, the United States' premier business advocacy organization. We are thrilled to have the U.S. IBC President Steve Lutz leading the delegation. ئەم وەفدای کە هاتون وەفدی بازرگانی هاتون لەلایەن ئەنجومەنی بازرگانی ئەمریکا و عێراقەوە سەرپەرشتی دەکرێن کە بەشێکە لە ژووری بازرگانی ئەمریکی کە لە ڕێکخراوە هەرە بەناوبانگەکانی داگکار لە بازرگانی وەبرهێنان لە ئەمریکا و وەفدەکە سەرۆکاتی دەکرێت لەلایەن ستیڤ لوتسەوە کە ئەمڕۆ بە خۆشحاڵی و لێرە ئامادەیە. We are also delighted to welcome 2 representatives of the United States Department of Agriculture. We're here both to support this trade delegation as well as to learn more about the IKR's agricultural sector and develop additional partnerships between U.S. agricultural companies and local farmers. هەروە خۆشحاڵین بە خێراتنی دوو نوێنەری باڵای وەزارەتی کشتوکاڵی ئەمریکا بکەین لە هاوشانی ئەو وەفدە بازرگانی کە لێرەن کە هاتون بۆ ئاشنابوونی زیاتر بە دەرفەتی کشتوکاڵی و وەبرهێنانی کشتوکاڵی و بێزکردنی پەیوەندیە بازرگانی کشتوکاڵەکانی نێوان ئەمریکا و هەرێمی کوردستان. I also like to take this opportunity to thank Kak Dori Abazed and the American Chamber of Commerce Kurdistan team for their excellent support throughout this visit, including a great reception which allowed U.S. firms to network directly with potential IKR partners. هەروە مەوێ سوپاسی دووری ئەبوزەید کەم کە سەرۆکی ژووری بازرگانی ئەمریکی کوردستانە کە یارمەتی ئەم وەفدەی داوە بێنێرانە و هەروە چەندین کۆڕ و کۆبوونەوەی ڕێخستۆ لە نێوان ئەم وەفدە بازرگانی ئەمریکی و هاوشانەکانی یان لە هەرێمی کوردستانە بۆی بەدوای دەرفەتی وەبرهێنان و کشتوکاڵ و بازرگانیدا بگەڕێن. This trade mission sends an important signal about the U.S. government's continued commitment to helping strengthen the IKR's investment climate. ئەم هاتنی وەفدە پەیامێکی زۆر گرنگ دەنێرێت کە پابەندی ئەمریکایە بە پەرەپێدان و پشتیوانیکردنی کەشێکی وەبرهێنانی گونجاو لە هەرێمی کوردستاندا. This is also part of what our ambassador likes to describe as our 360-degree relationship with Iraq, including the Kurdistan region that goes well beyond security issues and features important diplomatic, cultural, and economic initiatives. هاتنی وەفدە هەروەها بەشێکە لە پەیوەندی دوولایانەی نێوان عێراق و پابەندی نێوان عێراق و ئەمریکا کە باڵوێزمان بە پەیوەندی 360 پلەی نێوان هەردوو وڵات ناوی بردووە وەسفی کردووە کە زیاتر لە پەیوەندی ئەمنی دەگرێتەوە و بابەتە گرنگەکانی وەکو دیپلۆماسی و کەلتوری و ئابووری لە خۆ دەگرێت. Now, it's my pleasure to introduce to you Steve Lutz, President of the U.S. Iraq Business Council, who will go into detail about the delegation and their meetings. ئێستاش دەرفەت بە هاوڕێم ستیڤ لوتس دەدەم کە سەرۆکی ئەنجومەنی بازرگانی ئەمریکا و عێراقا بۆ ئەوەی باسی هاتنی وەفدەکەیان و کار و چالەکانیان بکات. Well, let me start off by thanking His Excellency the Consul General Irv Hicks and the team at the consulate in Erbil. It's been a great partnership between the U.S. private sector and the U.S. government to bring this farm to fork delegation to reality. دەمەوێت پێش هەموو شتێک سوپاسێکی کۆنسوڵی گشتی ئەرڤین هیکس و ستافی کۆنسوڵخانە بکەم کە ئەمە کارێکی هاوبەشی نێوان کەتی تایبەت و حکوومەتی ئەمریکا بۆ بۆی کە وەفدێکی گەورەی بازرگانی ئەمریکا بە ناوی لە کێڵگەوە بۆ خوان بێنین بۆ ئێرە و بەدوای دەرفەتی وەبرهێنانە بگەڕێن. The idea for the farm to fork delegation and our specific focus on the agriculture food value chain came out of a conversation that we had on an earlier visit with His Excellency Prime Minister Barzani. هاتنیە وەفدەی بازرگانی ئەمریکا کە تەرکیزیان کە ناونیشانی وەفدەکە بریتە لە کێڵگەوە بۆ خوان بیرۆکەی لەوە سەرچاوی گرت کە چەند ساڵێ بەر لە ئێستا سەردانێکی ئێرەمان کرد و کۆبوونەوەیەکمان هەبوو لەگەڵ بەڕێز سەرۆکوەزیرانە و لە میانی گفتوگۆکانمان لەگەڵ سەرۆکوەزیرانە بیرۆکەی ئەم وەفدە هاتە ئاراوە. His Excellency Kak Masur talked about his vision for diversifying the economy in the Kurdistan region and highlighted the agriculture sector as one of those areas of priority. لە میانی ئەو کۆبوونەوەی چەند ساڵە بەر لە ئێستا هەمان بوو لەگەڵ یا بەڕێز سەرۆکوەزیران کاک مەسعود بارزانی
بۆ چوون و دیدگای خۆی ڕوون کردەوە لەسەرەوەی کە سەرچاوەکانی داهات فرەچەشن بکات و یەکێک لەوانەش کە مەسەلەی کشتوکاڵ و پەرەپێدانی کەرتی کشتوکاڵی بوو. And in response to that, when we met the Consul General in Washington before he made the trip out to Erbil, we discussed this idea of farm to fork. So a lot of work and preparation for the delegation visit. وەکو وەڵامێک بۆ ئەم ڕوونکردنەوە و دیدگایەی سەرۆکوەزیران ئێمە کاتی خۆی دوایەوەی کە چوینەوە ئەمریکا دوای کۆبوونەوەکە لەگەڵ قۆنسڵی گشتی ئەمریکا کۆبووینەوە پێشەوەی بێ بە قۆنسڵ ئێرانە لە واشنگتن گفتوگۆی ئەمەمان کرد کەواتە ئێمە ڕوونکەمەوە کە هاتنیە مۆڤدا ئامادەکاری زۆری بۆ کراوە چەند ساڵێکە خەریکین ئەوە خۆشحاڵی ئەمڕۆ هاتە دەجێ و لە ڕاستیای بینین. And our delegation, I think it's important to point out, is diverse. We have some delegate companies that are here for the very first time. They step foot for the first time in the Kurdistan region. و ئەم وەفدەی کە هاتوون جۆرازۆر و فرەچەشن هەندێکیان چەند کۆمپانیا وەفدێکیان تایە کە یەکەم جارە بێن هەرێمی کوردستانەوە. And then we have some companies, leading companies, multinationals like PepsiCo, that have been in the Kurdistan region for decades. هەندێک کۆمپانیشن کە پێشتر لێرە بوون زیاتر لە 10 ساڵە لێرەن و کۆمپانیای گەورەن وەکو پێپسیکۆ کە چەندین ساڵە لێرە ئیشەکەن. So we have, over the past few days, set up a series of meetings for those companies, new and old friends, to understand what the opportunities are here in the Kurdistan region in the agriculture food space. لەمیانی ئەم سەردانیم زارە و چەند ڕۆژی ڕابردووە چەندین کۆبوونەوەمان بۆ کۆمپانیانە بە تازە و کۆنەکانیشەوە ئەنجام داوە بۆی لە دەرفەت و هەلەکانی وەبرهێنان و کار و بازرگانی لێرە لە هەرێمی کوردستانە ئاشنا بن و تێبگەن. And we've heard about opportunities for those that deal in seeds or crop protection, processing and storage, and helping get it to the store shelves and to the plates in restaurants. و ئەو کۆمپانیانەی کە هاتوون فرەچەشنمون هەر لە مەسەلەی تۆ و شێوازی چاندنەوە تاوەکو کاتەوەی بەرهەمەکان چۆن بپارێزرێن و هەڵبژرێن لە خەزێنەوە دووبارە لە سەلاجە و تاوەکو کاتە بازاڕەکان و مارکێتەکان. And we've heard one consistent message from the Kurdistan regional government, and that is that we are here to help companies overcome any hurdles, any challenges they face to more investment and more trade activity. و ئەوەی کە پەیامێک کە گوێمان لێ بۆ بەردەوامی لە حکوومەتی هەرێمی کوردستان و هاوشارەکانمانەوە ئەوەیە کە بە خۆشحاڵیەوە دەیانەوێت یارمەتی کۆمپانیا و کەرتی ئەمریکی بن بۆ ئەوەی بێنە ئێرانە و زاڵ بەسەر و ئەستەنگانەی کە دێتە بەردەمیان لە کاتی کار و وەبەرهێنانیان. And part of our message has been to have that more transparent, stable environment is always going to send more trust and confidence to U.S. companies and U.S. investors. و پەیامی مەژەوە بووە کە ئەم جۆرە لە شەفافیەت و ئەم گفتوگۆیە کە هەیە لە نێوانمانە دەبێت ئەوەی کە ژینگەیەکی لەبار وەبەرهێنان و متمانە بۆ کۆمپانیا و کەرتی ئەمریکی کەرتی تایبەتی ئەمریکی دروستکات بێن لێرە کار وەبەرهێنان بکەن. And as the Consul General mentioned, we've also had the opportunity to meet with businessmen and women from all across the Kurdistan region. And in fact, today even we're fortunate to sample some honey and some pickled pomegranate. و بە خۆشحاڵی و لە میانەی گەشتەکەمان ئەمجارە چەندین ژن و پیاوی بازرگانی کوردستانمان بینیوە و تەنها چەندین بەرهەمیمان بینیوە ئەمڕۆ بۆ منە بەرهەمی هەنگوینمان هەبووە و بەرهەمی هەنارمان بینیوە لێرە پیر خۆماڵی. Yesterday we visited Dibala and were able to sample some ice cream, and the day before we were at Das and ate some great bread and got to tour their facility. و چەند ڕۆژە بە لێسا سەردانی چەندین کێڵگە و شوێنمان کردووە چەندین بەرهەمی خۆماڵیمان بینیوە لەوانە ئایسکرێم و چەندین شتی تر. And after this we'll go visit one of those iconic American franchises, Burger King. و دوای ئێرەش ئەچین بۆ سەردانیکردنی لەو کۆمپانیا ڕێستۆرانتانەی کە لێرە لە هەرێمی کوردستانە هەویش بەرگر کینگە. So I think the message is that we know that there's opportunities across that entire value chain, and we look forward to seeing what is born out of this visit. و کەواتە بە پەیامەکە توانین بڵێن چەند دەرفەتێک هەیە کاری هاوبەشی بەیەکەوە هەیە و ئێمە کار لەسەرەوەکەین کە کاری هاوبەشکەین لە داهاتووە. Spas. Zor spas. بسیار کاک نەورەس. When you meet with government officials, investors, economic associations, and trade unions, what changes did you notice in the efforts and plans to attract U.S. investors to Kurdistan? Yeah. Well, as I mentioned, our visit has been focused on the food value chain. But what we did last night was attend the launch of Invest Kurdistan,
which we know has ramifications across the entire economy. And I think that platform sends a positive, encouraging signal to the U.S. business community and investors. لە پرسیارەکەیەوە بووتی چیتان بیستووە لە بەرپرسانی حکوومەتەوە لەسەر گۆڕانکاری لەسەر شێوازی وەبرهێنان و ئەوانە و جوابەکەشەوە بوو زیاتر هاتنیە مۆبدە تەرکیزیان لەسەر مەسەلەی خۆراکە و شێوازی خۆراک لە کێڵگەوە تاوەکو کاتە سەر خوان بەڵام هەفتەی شەوی ڕابردوو لە ئیڤێنتێک لە بۆنەیەکە بەشدار بوون کە مەسەلەی ئینڤێست کوردستان و بەرهێنان لە کوردستانە کە دەڵێ بە پەیامێکی گرنگە نێرێ بۆ ئەو کەسانی کە دیانەوێت خوازیارن و بەرهێنان و کار لە هەرێمی کوردستانە بکەن کاک سێباس سەرباز محەممەد لە هەرێمی کوردستان لەمێ پرسم کۆمپانیەکانی وڵاتی ئەمریکا بەڕووی چەند سەرمایە گوزاریانی بۆ لە هەرێمی کوردستان بەتایبەت لە بواری کشتوکاڵ و گشتیە. Can you tell us the size of the investment of US companies in Kurdistan region, especially in agriculture business? Very good question. At the U.S. Chamber, we're here to help build bridges, make introductions. We defer to our good partners at the U.S. Department of Commerce, which tracks the data. I wouldn't want to speak out of turn, but I would defer and refer you to the U.S. Department of Commerce, which actually tracks trade data specifically. دەڵێمەوەکو ژووری بازرگانی ئەمریکی زیاترەوەمان هەیە کە پەیوەندی و هەماهەنگی دروستکەین لە نێوان کۆمپانیەکانی ئێرە و ئەمریکایە بۆی دەرفەتی وەبرهێنانیان لە نێوانە دروست بێ بەڵام بۆ مەسەلەی داتا و ئەم جۆرە شتانە لایەنی بەرپرس لەو داتایە کە پیشانی پێتی بدات وەزارەتی بازرگانی ئەمریکایە لەبەرەوە لەوات ئێوان داتای ورود دەقیقیان نابێت پێتی بدەن Has there been any agreement signed between US companies and Kurdish counterparts? Yeah, as I mentioned, we have companies that are here for the very first time, and companies like that are here on an exploratory mission, if you will. So they're looking to build new relationships and seeing what the opportunities are. دڵ هەروکو باسم کرد هەندێک کۆمپانیامان هەیە کە چەندین ساڵ لێرن و هەندێک کۆمپانیاشمان هەیە کە یەکەم جارە هاتوون بۆ ئێرانە زیاتر لێرن بۆی ئاشنا بن بە ژینگەکە و پەیوەندی دروستکەن و لە داهاتوودا بیر لە کار و وەبرهێنان بکەنەوە لێرە. And then we also have companies that have been here for many years, decades, and we encourage them to go wider, to go deeper with their investments and look at broadening their footprint here in the Kurdistan region. وهذه كومبانيا من هيك زيادة لدى صالة ليرن وإمهاني وكومبانيا هذين ككارو برهنان ليرا فراون تربكن وباري زراوزو تربكن وإيش كاركان ليرا فراون تربك ورا تربك. You've been here for several days. Do you think the investment environment, especially in the agriculture business, is a level of your expectation for these companies? Is it attractive to these companies to come and do investment here? Well, I think there's a lot of optimism, and I also think we've had an opportunity to raise some of the challenges that companies have historically faced, perhaps in standardization and in the certification, again, to bring confidence to American companies and investors that the system here in the agriculture sector in the Kurdistan region will be in alignment with global standards. پرسیارێکی باشە لەو فکرەی کە لێرە بووین دەرفەتی ئەومان بۆ ڕەخساوە کە لەگەڵ خەڵکی پەیوەستدارە هەندێک لەو خاڵانە باز بکەین کە پەیوەندیان هەیە بە مەسەلەی ستانداردەوە و شێوازی متمانە پێدان و تۆمارکردنی متمانەی کۆمپانیاکان بۆ ئەوەی ژینگەی وەبرهێنان و کار و بازرگانی لە هەرێمی کوردستانە بگاتە ئەو ئاستەی کە کۆمپانیا ئەمریکیەکان پێویستیان پێیەتی بێن وەبرهێنان و کارێکیان بکەن. And I would say that the Minister of Agriculture, Her Excellency Talabani, His Excellency Dr. Shukri, the Board of Investment, they definitely are willing to work with U.S. companies to overcome any challenges they may face. ووزيري كشتوكاڵ بێگەر تاڵەبانی سەرۆکی ئەنجومەنی دەستەی وەبەرهێنان دوتە شکری ئاماژەیان پێداوە و نیەتی ئەوەیان پیشانداوە کە هاوکارە بن بۆ زاڵبوون بەسەر ئەو ئەستەنگانەی کە دێنە بەردەم کۆمپانیا و وەبەرهێنانی ئەمریکی لێرە. Very good question. At the U.S. Chamber, we're very proud of the fact that we're focused on the energy transition, and we know that sustainability initiatives, clean energy initiatives, play a very important role.
we're very excited that some of the members of the delegation, in fact, have some innovative technology, particularly in the irrigation and water conservation space. So we're very hopeful that technology can be introduced and applied here in the Kurdistan region more broadly. They've had a pilot project, but we'd love to see that grow. سارەکەی لەسەر مەسەلەی وزەی تازەبوو نوێ بۆوانە بوو وتی ئەم بەودەی کە ئێمە هاتوون هەندێک ئەندامیان تایە کە لەسەر مەسەلەی وزەی نوێ بۆ و تازە ئیشەکەن و هەروەها هەندێک دەرفەت هەیە و هەندێک شتیشان هێناوە مەسەلەی پاراستنی سەرچاوەکانی ئاو و شێوازی ئاودێری تەکنۆلۆژیای تازان هێناوە و هیوادارین کە بتوانن دەرفەتی و بەرهێنان لەو بارەشا بدۆزنەوە. شوێتی پرسیار بوو. کێشەی سەرەکێری کوردستان لە کشتوکاڵ کەوی ئاوە. هیچ پرۆژەیەکی درێژخایەنیان هەیە بە تایبەتی دروستکردنی بەنداو. So drought and water is a main challenge in agriculture in Kurdistan. Do you have any project to conservation of water and building dams in Kurdistan region? Yeah, we don't have any companies with us specifically that build dams, but again, I think there's a lot of innovation in the United States, and we do have one company that's with us specifically that has a very important innovation in the irrigation space that would be significant gains in water conservation. ئەمۆڤدەی کە هاتوون هیچ کۆمپانیایەکی تایبەتیان تیانەیە کە لەسەر مەسەلەی دروستکردنی بەنداو ئەوانە بێ بەڵام کۆمپانیامان تیا هەیە لەسەر مەسەلەی شێوازی ئاودێری و تەکنۆلۆژیای تازە لە مەسەلەی ئاودێریە و ئیبداعی باشیان کردو لەو مەجالەیە و تەسەوڕەکەم گفتوگۆ لەو بارەیەشەوە هەبێت و کاری دوولایانە هەبێت. And I would say we also have American companies that have best practices in regenerative farming and other things, new techniques in farming that I think they're looking to do knowledge transfer and training with farmers in the Kurdistan region. So we look to see those programs grow as well. هەندێک کۆمپانیاشمان لەگەڵایە کە ویستی ئەویان هەیە مەسەلەی تەکنۆلۆژیا و بەکارهێنانی تەکنۆلۆژیای نوێ و ئاودێری و ئەم جۆرە شتانە لە کشتوکاڵا بەکاربێنن و هیوادارم لەم مەجالەشا بتوانن کاری بەیەکەوەی هەبێت و بۆی بتوانن مەسەلەی تەکنۆلۆژیاش ئیستفادەی لێ بکەن مەسەلەی کشتوکاڵ و جوتیارەکانی کوردستان.